C'est le flash de l'information. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information sur For You Télévision Africa. La première partie sera en langue anglaise avec vous, Jix Nabisi. Greetings to you. Salutations à vous aussi. Good day, ladies and gentlemen. Thank you immensely for joining us with this English segment of this news bulletin in South Sudan of the African continent, where South Sudan's People's Liberation Movement, the SPLM, has endorsed Salva Kiir, the president of the North African country, as the chairman and by extension candidate for the 2024 presidential elections. The decision to nominate Salva, who has ruled the country for over 10 years, was announced on Monday, December 2022. The analysis of this nomination is right up next in the following reports. South Sudan's President Salva Kiir, who has been in office for over a decade, will run for president in elections. Due to be held in about 2 years, his party announced on Tuesday, December 6, 2022. The oil-rich country secured its independence from its northern neighbor Sudan in 2011, but plunged into civil war 2 years later after violence erupted between troops loyal to Kiir and his ex-deputy turned rival Riek Machar. Later this year, August to be exact, Kiir had announced the extension of his transitional government's time in office for another 2 years, pushing elections to December 2024. On Tuesday, his party, the Sudan People Liberation Movement, the SPLM, through Paul Akol-Kotid, SPLM's Deputy Secretary General for Political Affairs, said they had endorsed Salva Kiir as their chairman and by extension presidential candidate in the votes. A peace agreement signed in September 2018, the latest in a series since the conflict began in late 2013, is largely holding, but until now, the transitional government has been slow to unify the various factions of the military and to a single unit, write a new constitution and pave the way to elections. Salva, on his part on Monday, welcomed the nomination. Let's now take you to the Democratic Republic of Congo, where for the first time since clashes erupted in the Central African country, the M23 rebel group says it is ready to withdraw from the occupied territory in the eastern DRC despite reports of continuous clashes. The M23 spokesperson Lawrence Kanyuka said in a statement on Tuesday. The details of this recent development in the Central African nation as the following reports. The M23 rebel group says it is ready to withdraw from the occupied territory in the Eastern Democratic Republic of Congo and will support regional peacemaking efforts despite not being represented in talks. The Tutsi-led armed group, widely seen to be supported by the Rwandan government, claimed the neighboring country denies is ready to start disengagement and withdraw. M23 spokesperson Lawrence Kanyuka said for the first time in a statement on Tuesday. Kanyuka also reaffirmed the group's commitment to the ceasefire agreement made by the leaders of neighboring countries in Angola last month. However, several local sources have reported continuous clashes taking place between Congolese troops and M23 fighters near Goma in the North Kivu province. M23, which is leading an offensive in eastern DRC and which Kinshasa describes as a terrorist movement, have previously said it could not cooperate with measures at talks from which it was excluded. On Tuesday, Kanyuka also requested a meeting with the Regional East African Community EAC, forced to discuss modalities and renew its request for a meeting with the mediator Kenya's ex-president Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta had facilitated the latest round of peace talks aimed at ending the conflict, which concluded in Kenya on Tuesday. From the eastern part of the African continent down the African continent to southern Africa, we stop in Mozambique, where Mozambican court has sentenced the son of a former president to spy buses and 8 others to 10 to 12 years in prison
for Japan in a $2 billion corruption scandal that nearly collapsed the country's economy. The verdict was passed on Wednesday, December 7, 2022 in the capital city, Maputo. The rest of the story, you should listen in this report. A court in Mozambique has sentenced the son of a former President Armando Guebuza, 2 ex-spies bosses, and 8 others to years in prison for their part in a corruption scandal in which the government sought to conceal huge debts, triggering a financial debt hole. The 11 were found guilty and sentenced on Wednesday, December 7, on charges related to a $2 billion hidden debt scandal, which saw hundreds of millions of dollars in government-backed loans disappear and crashed the Southern African nation's economy. 19 individuals, including state security officials, were put on trial on charges including money laundering, bribery, and blackmail. The remaining 8 were acquitted by the court in Maputo. Armando Ndambi Guebuza, son of the former President Armando Guebuza, was sentenced to 12 years in prison, while others, like 2 top intelligence service officials, General Director Gegroso Leo and Head of Economic Unit Antonio Carlos de Rosario, were found guilty of embezzlement and abuse of power, were equally sentenced to 12 years in prison. Armando Ndambi Guebuza, son of former President Armando Guebuza, was sentenced to 12 years in prison, while others, like 2 top intelligence service officials, General Director Gegroso Leo and the Head of Economic Unit Antonio Carlos de Rosario, were found guilty of embezzlement and abuse of power, were sentenced to 12 years in prison. Ladies and gentlemen, we now take you to the West African country, a most populous country of Nigeria. Nigeria's central bank has imposed restrictions on weekly cash withdrawals to limit the use of cash in an apparent bid to curb counterfeiting and discourage ransom payments to kidnappers. Under a new policy announced late on Tuesday, the Central Bank of Nigeria said that weekly cash withdrawals for individuals had been slashed to 100,000 Nigerian naira, equivalent to $225, from 2.5 million naira, equivalent to $5,638. The new move in a country where majority do not have a bank account will take effect on January 9, 2023. It should be recorded that businesses have now been cut to 500,000 naira, equivalent to $1,128, from a current daily of 2 million or 3 million naira, and hence only donations of 200 naira and less will be loaded into ATMs. Ladies and gentlemen, to wrap up this English segment, we now talk sports, where for the first time in its history, Morocco has qualified for the quarterfinals of the World Cup. The Atlas Lions got the best of Spain in the round of 16. Fortuna reports on this sports story. Morocco brought down Spain in the round of 16 of the 2022 World Cup, thanks to Yassine Boulnou, author of 2 saves during the penalty shootout. The Atlas Lions obtained the first qualification in their history for the quarterfinals of the World Cup. The Moroccans were able to continue after finishing in first place in Group F. They opposed an impermeable defense to the Spaniards, who had possession of the ball but no solution. After 120 minutes without a goal, Abdelhamid Sabiri, Hakim Ziyech and Akraf Hakimi scored for Morocco in the penalty shootout. At the same time, in the ranks of La Roga, Pablo Sarabia found the post, then Carlos Soler and Sergio Busquets stumbled on Bono. Ladies and gentlemen, it's with that report on sports by J. Fotso that we end the English segment of this news. The next segment is going to be in the French language with you, Bala.
Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette seconde partie de l'information en langue française que nous débutons donc du côté de la Côte d'Ivoire. L'ombre de Félix Houphouët-Boigny plane toujours sur Abidjan. S'interroge aujourd'hui la rédaction centrale de For You Télévision Africa. Cela fait aujourd'hui exactement 29 jours et une journée que le père de la nation ivoirienne Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de la Côte d'Ivoire, a donc laissé orphelins les filles et fils de son pays. Et près de 3 décennies après, on est toujours en droit de s'interroger si cette figure marquante de la lutte des indépendances africaines n'a donc pas laissé des séquelles sur les Ivoiriens et si, bien sûr, son ombre ne plane-t-elle pas sur Abidjan au regard de ce qu'est devenu la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Éléments de réponse, vous les aurez dans ce reportage signé Faune Noire. Député jusqu'à la chute de la 4e République française, Félix Houphouët-Boigny est l'un des rédacteurs de la Constitution de la 5e République, favorable à la communauté franco-africaine, portée par De Gaulle, qui n'est d'autre que la France-Afrique. Un mouvement porté par le digne fils des Baoulés, qui importe la casquette défenseur des intérêts. Père fondateur de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, acteur syndical à la base, fonde en 1946 le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, avant de présider jusqu'à 1959 le Rassemblement démocratique africain, RDA, pour ensuite finalement assumer son rôle de la défense de la France-Afrique en étant un acteur incontournable de la métropole en Côte d'Ivoire, en étant de tous les gouvernements de 1956 à 1959. Sentant ses forces de lâcher, même s'il est vainqueur des présidentielles du 30 avril 1990, face à l'un de ses fils d'enfant devenu son opposant, Laurent Gbagbo du FPI, le vieux, comme on l'appelait, laisse l'essentiel de la gestion à son premier ministre, Alassane Ouattara, dont il tente d'expliquer le bien fondé, je cite, « J'ai fait venir auprès de moi un jeune compatriote, mais parce que beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas, on parle d'étrangers. Ce sont les gens de l'opposition qui inventent tout cela. Alassane Ouattara travaille avec une petite équipe pour essayer de trouver des moyens pour permettre à la Côte d'Ivoire de poursuivre le développement économique. Nous le soutenons dans sa tâche difficile et je pense qu'il va réussir. Je lui fais confiance, vous lui ferez confiance. » Fin de citation. Même si l'autre prétendant au pouvoir, Henri Konan Bédié, président de l'Assemblée nationale, sera choisi pour finir le mandat d'Houphouët-Boigny, miné par le cancer de la prostate. Arrivé donc au pouvoir par la force des armes en 2011, celui qui est considéré comme le digne successeur de Félix Houphouët-Boigny ne va pas s'en cacher. Alassane Ouattara, puisqu'il s'agit de lui, va porter sur les fonds baptismaux, le samedi 26 janvier 2019, la nouvelle appellation de son parti unifié, le RHDP, entendez, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix. Une façon, selon lui, de rendre hommage au président Houphouët-Boigny afin de pérenniser son œuvre et d'immortaliser son nom. Le chef de l'État actuel de Côte d'Ivoire va d'ailleurs lui rendre un hommage au cours de sa rencontre avec la chefferie Baoulé, ethnie d'origine de Félix Houphouët-Boigny. Le président Houphouët était le père de tous les Ivoiriens, sans distinction. Sans distinction de région, sans distinction de race, sans distinction de couleur, de religion. C'était notre père à tous. Et nous devons continuer de garder cela en mémoire. Et il a tout fait pour que les enfants de Côte d'Ivoire, comme je le dis, sans distinction, restent ensemble. Donc je voudrais commencer par dire que nous tous, enfants du président Houphouët, devons continuer l'œuvre qu'il a commencée. Et c'est ce que vous voyez avec cette équipe qui est en place, qui comprend tous les enfants du président Félix Houphouët-Boigny. Et je voudrais dire que cela va au-delà du RHDP. Parce qu'en réalité, le RHDP comprend tous les enfants du président Félix Houphouët-Boigny. Au regard de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'interroger sur la trajectoire prise par la Côte d'Ivoire ces jours, tant on sait la proximité entre le président ivoirien Alassane Ouattara et le père fondateur de cette république, Félix Houphouët-Boigny.
Nous parlons de toute autre chose à présent. Le sommet de l'EACP, l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, a donc ouvert ses portes à Luanda en Angola. La paix, la sécurité et le climat ou encore les questions liées au genre sont donc entre autres les sujets qui étaient au menu des échanges et qui se tiennent bien sûr jusqu'au 10 décembre prochain. Les précisions sont contenues dans ce reportage. L'OEACP, l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, se réunit en sommet du 6 au 10 décembre à Luanda en Angola. Sous le slogan « 3 continents, 3 océans, un destin commun », construire une OACP résiliente et durable, les près de 80 pays représentés à Luanda cette année posent sur la table des débats des sujets brûlants de l'actualité comme le changement climatique ou encore les obstacles rencontrés par les pays membres en matière de paix et de sécurité. Seront également évoquées les questions liées aux entreprises, à la jeunesse ou encore aux femmes. Précédé d'un forum d'affaires, ce 10e sommet de l'OACP est le premier au cours duquel l'OACPS se présente comme une organisation internationale. L'Angola en assume la présidence pour 3 ans, une confiance renouvelée puisque l'Angolais Georges Chikoti assure depuis 2020 au poste de secrétaire général de cette organisation, qui est l'organisation internationale après les Nations Unies, qui rassemble le plus grand nombre de pays, soit 79 nations de 3 continents différents. Selon l'organisation, ce sommet prendra fin par la tenue d'un sommet des chefs d'État. Les relations sexuelles hors mariage et le concubinage sont désormais interdits en Indonésie. Un texte criminalisant donc cet acte, ces fléaux, a été approuvé par le Parlement. Malgré cette action du Parlement, les défenseurs des droits de l'homme et d'autres citoyens du pays dénoncent cet acte et le considèrent comme un recul des libertés et un glissement vers le fondamentalisme dans les pays qui sont en majorité musulmane, comme habité pour les précisions. Le Parlement indonésien vient d'approuver des amendements législatifs interdisant les relations sexuelles avant le mariage. Une approbation qui a reçu la majorité des voix en séance plénière. La décision est tombée et dans un pays plutôt conservateur ne fait pas l'unanimité car certains citoyens et même les défenseurs des droits de l'homme voient en cela une loi qui pourrait affecter le secteur du tourisme. De plus, cette action serait également un recul des libertés et un glissement vers le fondamentalisme dans le pays le plus peuplé au monde. D'après le Parlement, la punition pour adultère ne pourra prendre effet qu'en cas de dépôt de plainte auprès des autorités du pays. Une réforme du code pénal qui date de l'époque coloniale néerlandaise. Le nouveau code pénal contient également plusieurs nouveaux articles sur le blasphème, déjà un crime en Indonésie, qui élargissent sa définition. Désormais, le fait d'encourager ou de forcer autrui à renoncer à sa religion, l'apostasie, est aussi un crime passible de peine de prison. Bambang Vieyanto, le chef de la commission parlementaire, a tout de même reconnu en cela un produit humain et qu'il ne sera donc jamais parfait, mais tout de même, il a invité les critiques à déposer un recours judiciaire auprès de la Cour constitutionnelle au lieu de manifester. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition d'information sur les antennes de For You Télévision Africa. Je suis Bala pour la version française. And I have been Jix Nabase for the English presentation. Ladies and gentlemen, do have a great day in company of our programs as programs continue over For You Television Africa. Stay tuned.